তো যাই হোক, আপনি তাহলে iQOO ব্যবহার করে স্যাটিসফাইড? মানে এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল আপনার জন্য? গুড মর্নিং, a very murky day. বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি এখন পড়ছে না, একটু কানা কানা হয়ে আছে। আর আমরা এখন যাচ্ছি iQOO Z7 স্নিক পিক লঞ্চ ইভেন্ট। হ্যাঁ আমাদেরকে iQOO থেকে প্রচন্ড অনার্ড, আমরা আমাদের iQOO থেকে ইনভাইট করা হয়েছে ইভেন্টে। বাবারে হাত টাত মরছে রিক্সায়, সে কি ভিডিও আসবে, হোয়াট এভার। তো এই ইভেন্টে যাই আমরা, ইভেন্টটা পুরোটা কভার করব আপনাদের জন্য। তো দেখা যাক কেমন চলে আজকের দিনটা। এই উইকটা খুব ইভেন্টফুল যাচ্ছে, পরপর ভিডিওস এন্ড আদার থিংস আসবে। আপনারা আগে বোধহয় এই ভিডিওটাই পাবেন, তারপর আরেকটা আরো স্পাইসি ভিডিও আসতে চলেছে। সো ওয়েট করবেন, দেখবেন। চ্যানেলটাকে কি করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটা ক্লিক করে দাও। টিং। Today is iQOO Z7 community sneak peek meet. So we are at Millie Drew Coffee and Bistro. So the event is happening here. বললাম রেজিস্ট্রেশনটা কমপ্লিট করে আমরা এখন লিফটে জন্য দাঁড়িয়ে আছি, উপরে উঠছি। তো উপরে উঠলে কি হবে দেখা। এটা কোথায়? মিলি ড্রু ক্যাফে, এটা মানে দেশপ্রিয় পার্ক থেকে একটুখানি হেঁটে যেতে হবে। এবার শুনে নেওয়া যাক iQOOর সিনিয়র প্রোডাক্ট ম্যানেজার শঙ্কর কি বলছেন iQOO Z7 নিয়ে। Let's hear it from the man. Coming to Z7, we always believe that Z7 segment is totally different. So in this segment is something that people not focusing on one particular parameter. It's also very packaged food, right? That's why we are saying it's a fully loaded food. And fully loaded definition can be different for anybody, but our definition of fully loaded is that we can bring something which is not available in the segment and in every parameter, be it performance, be it camera, be it display, all the parameters, right? Really a different segment, but Z7 is actually a next generation of iQOO Z6. So keeping that mind that it's a next generation of iQOO Z6 that we have launched last year. Okay. So let's start with the performance first, although it's our forte. So we always talk about performance. iQOO, whenever you talk with anybody, iQOO is for performance. So be it new, be it number series or be it C series, performance will be the key for us. And whosoever you are using iQOO in terms of the hardware, also at the same time software, both of them will give you the leading performance in the segment. Okay. So starting from Z7, we are using Dimensity 920, and the reason why we are using Dimensity 920 is because I know there are so many Snapdragon processors available, right? And you have seen the Snapdragon 695, which is commonly used across in this segment, right? The reason why we don't want to go for Snapdragon 695 because 930 can give you performance
913 can give you lot many features like 4K 30 FPS, can give you Wi-Fi 6. There are so many other features that Dimensity can do. And yeah, in terms of performance, this is the Android score that we have tested in this iQOO Z7. But I know most of the things that people see that Android score is not enough, and there are so many things that we have to see, right? So maybe you should wait for the all the videos that will come out for a full review, for a comparison, all these things, and you will get to know that all CPU scores, all throttling scores, all these things will be up to the mark. It will be like, if I say so, one of the examples that CPU we have tested is around throttling is around 91%, more than 90%. So this is the level of capability that Dimensity 980 will see. In terms of overall score, this is the jump that we will see in iQOO Z6 from iQOO Z6 in Z7. So it's overall 18% improvement. And this is the feature I guess you already seen in iQOO 11 and Neo 7. And this, just to recap, this feature is basically give you multiple gestures to use the multiple keys. Those who are using gaming, those who are actually playing game, they usually use multiple keys. They use peak, they use fire, all these things, right? But you have only two hands, right? So with this gesture, you can actually use the other keys that is not relevant to use, but it is also important at the same time. So for example, one of the examples I can see. So with Ultra Game Mode, you can use all these gesture. One of the gestures that I have put it is the tilt left. Right? So I am saying tilted left, tilted to the left, the peak will be used. So there are multiple keys that you can use with a motion control. This is the feature that we want to build, and this is also unique to us. So there are so many things that we want to build from software side that will be unique to iQOO, right? And this will be one of the reasons that why people should buy iQOO Z7. Is that iQOO Z7 will have ultra bright AMOLED display. I know initially when we haven't talked about the ultra bright AMOLED display, so many people think that Z7 is exactly same like China. So it will have LCD. But we think that iQOO Z7 is exclusive for India. We are not launching the same product in China. We want to build as per the Indian requirements. We think that AMOLED is more important than any other factor in terms of display. So we went for the AMOLED display. And not only we went for AMOLED display, we actually went for the same kind of display which Neo 7 has it to have a 1300 nits peak brightness with the peak. So this is also the brightest display in the segment that you can see now. Coming to the last one, which is also very important, polyglot camera. So there is no lethal combination like 64 MP with OIS, right? So this is the level of additional feature that we want to build on compared to the Dimensity 920, AMOLED, and this 64 megapixel. And this is the same sensor that we are using in iQOO Neo 7. Same sensor. So you can imagine the photography level that can go with iQOO Z7 under 20. So this is the new iQOO phone which we came from. This is iQOO Z7. Today is a launch and it's beautiful phone. Just look at it. It's a beautiful phone. When the light strikes correctly, it's mesmerizing. Correct? এরই মধ্যে দেখা হয়ে গেল বাংলার পপুলার টেক ইউটিউবার টেক সাইগাই মানে অভ্রদা। First of all, thank you so much, sir. I know आपके busy schedule में आपने time निकाल के आया, and the kids are very happy to meet you because surprise उनको मालूम नहीं था कौन आ रहा है. So they were like, okay, क्या हो रहा है? Because all our community events we try to do something different, not we like focus at work and play. Like थोड़ा session करेंगे, we talk about the product and then some engagement.
So thank you so much, sir. Thank you so much for coming here. Which डिवाइस मेरा तो डिवाइस बदलता रहता है हमेशा एक ही डिवाइस तो हम लोगों को पॉसिबल नहीं है iQOO Z7 यूज कर रहे थे उसका वीडियो हो गया तो अभी Samsung S23 Ultra एंड iPhone 14 Pro इसका कंपैरिजन आने वाला है तो वो दोनों ही मेरे पास अभी है वो दोनों ही यूज कर रहा हूँ So if you want to describe iQOO in one sentence, how do you describe? Oh. ऑलराउंडर वैल्यू फॉर मनी को Hi, we are with the product man. So if you can kindly give a brief about this event and the iQOO Z7. Well, actually, there are so many community sessions that we are doing right now, and we started community as a small team, 500 members, and we think that community is very important for us because there are so many consumers who can help us to build the brand. And you see, there are so many feedback they usually give us, and it is the thing that we think that consumer is the center of. If we make any decision, it's the center of this. So we think that whenever we connect with them, they will share their opinion unfiltered, and we can improve step by step. And this is the one of the ways that we can. And the new phone that is launching is iQOO Z7. If you can give a small brief about that from your end. iQOO Z7 is one of the products from Z-Series portfolio, and we believe that Z-Series is a fully loaded product. So iQOO Z7 is another version, and this year we think that we want to give something which is unexpected. And we believe that fully loaded phone is something that is a disrupted in the unloaded. For example, there are so many features which are available in faction, and also over 20K, over 20K. Again, we are breaking down it under 20K. So we think that whosoever will buy Z7, they will feel that it's more premium, more refined, more fully loaded version. So be it from processor side, camera side, display side, AMOLED. They think that you can't find these kind of features. Thank you. Thank you. Thank you very much. পুরো ইভেন্টটা আমরা অ্যাটেন্ড করলাম। আমাকে প্রচুর কোয়েশ্চেন করছিল কি আমি জানি না স্যার বলে কাটিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, আমি আসলে ওকে কোম্পানি করতে এসেছি, মাই টেকনিক হাজবেন্ড। আমরা iQOO ইভেন্টটা শেষ হলো। ইভেন্টের পরে আমরা সবাই মিলে খুব ভালো ছবি তুললাম, ভিডিওস হলো। আমাদের দুজনকে স্পেশালি চুজ করে নিয়ে গেছিলো, আমরা দুজন ছাড়া আরও 4-5 জনকে নিয়েছিল, যাদেরকে iQOO ভিডিও করলো এবং জানতে চাইলো যে ওয়াই উই লাইক দিস পার্টিকুলার মোবাইল। iQOO থেকে যারা এসেছিলেন তারা সব একটা কমিউনিটি ছিল, ওই কমিউনিটির সবাইকে ইনভাইট করা হয়েছে। নতুন ফোন লঞ্চ হয়েছে iQOO Z7। ফোনটা বেশ ভালো, দুটো মডেলে এসছে। ব্ল্যাক মডেলটা বেশ ভালো লেগেছে। তো আমরা সবাই মিলে iQOO ফোনের ব্যাপারে অনেক কিছু নতুন ফিচার্স অ্যাড হয়েছে, নতুন ফিডব্যাক থেকে শুরু করে সবাই কমিউনিটি সবাইকে এনগেজ করে বেশ একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ মিটিং ছিল, ভালো লাগলো বেশ। Along with that, আরও যে জিনিসগুলো হলো, টেক্সাই গাই অভ্রদা এসেছিলেন, প্রমিনেন্ট ইউটিউবার। আপনারা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো ওনার লিঙ্ক, আপনারা আমার থেকে বেশি ওনাকে চিনবেন আশা করি। তো বাংলায় খুব কম টেক ইউটিউবার আছে, তার মধ্যে উনি একজন। অ্যান্ড ইট ওয়াজ এ গ্রেট সেশন টুডে। আজকে iQOO থেকে যে সেশনটা করেছিল খুব সুন্দর। আর iQOOর এই যে ইনিশিয়েটিভটা iQOO কানেক্ট, যেটাতে iQOO কমিউনিটিকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে একসাথে একখানা ইভেন্ট তৈরি হয়েছিল। সো নতুন ফোনও দেখা গেছে, সব কিছু হয়েছে। এই যে টোটালটা, এটা আপনাদের জন্য আমি ফিচার করে রাখলাম। ফোন থেকে শুরু করে সবই আপনাকে অলরেডি দেখানো হবে, আপনি দেখুন। অ্যান্ড give a like, subscribe to our channel. Bye. We are the quarantine couple. Bye. Audio Jungle. আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে iQOO, আমি নামটা ভুলে গেছি ফোনটা। আচ্ছা, তার কেউ একটা আসছে মনে হয়। কেউ আসছে না? আচ্ছা, মানে কেউ একটা আসছে। প্রিয় পার্কে নেমে গেছি। এবার আমরা খুব লেট, যতদূর মনে হচ্ছে। আর খুব দেখে দেখে চলতে হচ্ছে, একদম জলে ভরা। এই দেখে